Gaurangi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Iskan Pandacharya Sridhar Srila Prabhupada ki Jai Vaishnava Paramjaya Satasatashi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Guru Parampara ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Srim Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gopinath Shyamkunda Radhakunda Giri Govardhan ki Dhavan Dham ki Dharam ki Jagannath Puri ki Shri Devi ki Bhakti Devi ki Amrita Bhaktivinoda ki Gaura Premananda Glory to the Islam Glory to the Islam Glory to the Islam Glory to Shri Guru and Shri Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga. The lotus feet of our spiritual master is the only way in which we can attain pure devotional service. We bow to the lotus feet with great honor and reverence. By His grace, one can cross the ocean of the sea of suffering and attain the mercy of Krishna. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from His lotus mouth. Attachment to His lotus feet is perfection and fulfills all desires. He opens our darkened eyes and fills our heart with shareable knowledge. He is our Lord, birth after birth. From Him ecstatic, from Him emanates, and by Him ignorance is destroyed. The Vedic scripture sings of His character. Our spiritual master, the ocean of mercy, the friend of the poor, and Lord of master devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. You are famous that all over the free world. We take shelter at your lotus feet. Shri Prabhupada ki. We could sing more Bhajan. What about Bhajavare Mana? Bhajavare, no, it's the last page in the book. Last page in the book. Say it in Polish, last page in the book. Ostatnia strona w książce Bhajahuremana. Bhajavare Mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindure Bhajavare Srinandanandana Abhaya Charanara Vindure Bhajavare Mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindure Bhajavare Nanda Srinandanandana Abhaya Charanara Vindure
nieustraszonym. Otrzymawszy tę rzadką ludzką formę życia, przepłyń ocean materialnej egzystencji przy pomocy Towarzystwa Świętych Osób. Dzień i noc nie śpię, cierpiąc z powodu gorąca i zimna, wiatru i deszczu. Dla odrobiny migoczącego szczęścia służyłem na próżno marnym i nikczemnym ludziom. Jaka jest gwarancja prawdziwego szczęścia w bogactwie, młodości, synach i członkach rodziny? To życie jest tak niepewne, jak niepewna jest pozycja kropli wody na płatku lotosu. Dlatego powinieneś zawsze służyć boskim stopom Pana Hari i wielbić je. Wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy Dasa jest to, aby zaangażować się w 9 procesów bhakti, a mianowicie słuchanie o chwałach Pana Hari, śpiewanie o nich, nieustanne pamiętanie o Panu, ofiarowanie mu modlitw, służenie lotosowym stopom Pana, służenie Najwyższemu Panu jako sługa, wielbienie Go przy pomocy kwiatów, kadzideł itd., służenie Mu jako przyjaciel i zupełnie oddanie się Panu. Jai Govinda Das. Jai Govinda Das. Did you sing? Something? No, either. You can sing that. Hare Krishna,
Canto 4, Chapter 12, Creation of the Fourth Order, text number 1. Śrimad Bhagavatam 4.1. 15 rozdział, pierwszy tekst. Mache uvacha dhruvam nivittam patujava vaishasad apeta manyum bhagavan daneshvaraha tatragatas charana yaksha kinkaraya samstuya mano niyavadat pitanjalim. Translation. The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, Dhruva Maharaj, anger subsided and he completely ceased killing the Yakshas. When Kuvera, the most blessed master of the treasury, learned this news, he appeared before Dhruva. While being worshipped by Yakshas, Kinnaras, and Charnas, he spoke to Dhruva, who stood before him with folded hands. Wielki mędrzec Maitreya rzekł: Mój drogi Widuro, gniew Dhruwy Maharadży ustąpił i całkowicie zaprzestał on zabijania Jakshów. Gdy Kuvera, najbardziej błogosławiony pan skarbca, usłyszał te wieści, pojawił się przed Dhruvą. Wielbiony przez Jakshów, Kinnarów i Chanarów, przemówił do Dhruwy Maharadży, który stał przed nim ze złożonymi dłońmi. No purport. Nie ma komentarza. Danada uvacha bo shatriya dayada patistusto smitenaga yatvam pitamaha deshat vairam dusyajam hatyaja. Translation. The master of the treasury, Kuvera, said, "O sinless son of a Kshatriya, I'm very glad to know that under the direct instruction of your grandfather, you have given up your enmity, although it is very difficult to avoid. I am very pleased with you." Pan skarbca Kuvera powiedział: O bezgrzeszny synu Kshatrii, jestem bardzo zadowolony, że zgodnie z instrukcją swojego dziadka porzuciłeś swe wrogie nastawienie, choć bardzo trudno go uniknąć. Jestem z ciebie niezmiernie zadowolony. So this is a fact. There's no purport here. Tutaj też nie ma komentarza. But it's a fact that enmity, we like to keep it. No jest faktem, że lubimy trzymać w sobie nienawiść. And then it gives us some kind of life, some kind of reason for existing. To daje nam poczucie, że żyjemy. We can think what was bad, what was unfairly done to me. I możemy myśleć, co jak niesprawiedliwie było zrobione dla mnie. And this gives us some cause for living. I to może stać się naszym celem życia. The devotee can give it up because his cause is to please Krishna. Ale bhakta porzuca to, ponieważ jego celem życia jest zadowolenie Krishna. But due to false ego, the materialists are always, thinking about how they were dealt with improperly. Ale z przyczyny materialnych przywiązań materialiści zwykle myślą, jak to życie ich niesprawiedliwie traktowało. So Srila Prabhupada is going to elaborate on this point. I Srila Prabhupada z tym się nie zgadzał. Text 3. Na bhavan avida
Na bhavin avadid yakshan na yaksha rataram tava kala eva ibhutanam prabhur apyaya bhavayo. Translation. Actually, you have not killed the Yakshas, nor have they killed your brother. But the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time feature of the Supreme Lord. W rzeczywistości nie zabiłeś Jakshów, ani oni nie zabili twego brata, ponieważ ostateczną przyczyną powstawania lub istnienia jest aspekt wiecznego czasu najwyższego Pana. So this is, again, let's read the purport. When the master of the treasury addressed him as sinless, Dhruva Maharaj considered himself responsible for killing so many Yakshas. So he might have thought himself otherwise. Kuver, however, assured him that factually he had not killed any of the Yakshas. Therefore, he was not at all sinful. He did his duty as a king, as it is ordered by the laws of nature. Nor should you think that your brother was killed by the Yakshas, said Kuber. He died or was killed in due course of time by the laws of nature. Eternal time, one of the features of the Lord, is ultimately responsible for annihilation and generation. You are not responsible for such actions. Kiedy Pan Skarbca zwrócił się do Dhruva Maharadży jak do bezgrzesznego, ten, sądząc, że jest odpowiedzialny za zabicie tak wielu Jakshów, mógł pomyśleć o sobie wprost przeciwnie. Jednakże Kubera zapewnił go, że w rzeczywistości nie zabił żadnego z Jakshów i dlatego wcale nie był osobą grzeszną. Wypełnił swój obowiązek króla tak, jak to nakazywały prawa natury. Ani też nie powinieneś myśleć, że twojego brata zabili Jakszowie, powiedział Kubera. Umarł on, czyli we właściwym czasie został zabity przez prawa natury. Ostatecznie odpowiedzialny za unicestwianie i powstawanie jest jeden z aspektów Pana, czyli wieczny czas. To nie Ty jesteś odpowiedzialny za takie działania. Of course, this is very advanced consciousness. We can't imitate this. I nie możemy sami naśladować ten stan świadomości. In other words, in the ordinary course of events, we can expect that people will act in a retaliatory way. No możemy oczekiwać, że ludzie będą postępować w gniewie i This is the material world. to jest świat materialny. So there's always some upheaval, some disturbance. Tutaj zawsze są jakieś przeszkody, zakłócenia. But the devotee can tolerate. Ale bhakta może to wszystko tolerować. Text 4. Aham tvam iti upartatir agyatyat purushasyahi swapni vibhatya astadhyanyad yaya bandha viparyayo. Translation. Misidentification of oneself with others is I and you on the basis of the body. Now let's try that again. Misidentification of oneself and others as I and you on the basis of the bodily conception of life is a product of ignorance. The bodily conception is the cause of repeated birth and death, and it makes us go on continuously in material existence. Błędne utożsamianie siebie innych jako ja i ty w oparciu o cielesną koncepcję życia jest wytworem ignorancji. Ta cielesna koncepcja jest przyczyną powtarzających się narodzin i śmierci i powoduje, że nieprzerwanie trwamy w materialnej egzystencji. Purport. The conception of I and you, ahamtvam, as separate from each other is due to our forgetfulness of our eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Person, Krishna, is the central point, and all of us are his parts and parcels, just as hands and legs are parts and parcels of the whole body. When we actually come to this understanding of being eternally related to the Supreme Lord, this distinction, which is based on the bodily conception of life, cannot exist. The same example can be cited herewith. The hand is the hand, the leg is the leg, but when both of them engage in the service of the whole body, there is no such distinction as hand and legs, for all of them belong to the whole body, and all the parts working together, constitute the whole body. Good. Przyczyną koncepcji ja i ty, ahamtvam, jako pojęć oddzielnych od siebie jest zapomnienie o wiecznym związku, jaki mamy z najwyższą osobą Boga. Najwyższa osoba Kryszny jest punktem centralnym, a my wszyscy jesteśmy jego integralnymi cząstkami, tak jak ręce i nogi są integralnymi częściami ciała.
Kiedy naprawdę zrozumiemy, że jesteśmy wiecznie powiązani z Najwyższym Panem, wówczas nie będzie mogło istnieć to rozróżnienie w oparciu o cielesną koncepcję życia. Można w związku z tym przytoczyć ten sam przykład. Ręka jest ręką, a noga jest nogą, lecz kiedy obie te części są zaangażowane w służbie całemu ciału, nie robi się wówczas rozróżnienia na ręce i nogi, ponieważ oba te członki należą do ciała jako całości. Similarly, when the living entities are in Krishna consciousness, there's no such distinction as I and you, because everyone is engaged in the service of the Lord. Since the Lord is absolute, the service is also absolute, even though the hand is working one way and the leg is working in another way. Since the purpose is the Supreme Personality of God, they are all one. This is not to be confused with the statement of Mayavadi philosophers that everything is one. Real knowledge is that the hand is the hand and the leg is the leg. Body is body, yet altogether they are one. As soon as the living entity thinks that he is independent, his conditioned material existence begins. The conception of independent existence is therefore like a dream. One has to be in Krishna consciousness, his original position, then he can be freed from material bondage. Można w związku z tym przytoczyć ten sam przykład. Ręka jest ręką, noga jest nogą, lecz kiedy obie te części są zaangażowane w służbę całemu ciału, nie robi się wówczas rozróżnienia na ręce i nogi, ponieważ obie te członki należą do ciała jako całości. A z kolei to ciało tworzą wszystkie działające części. Podobnie, gdy żywe istoty są świadomości Kryszny, nie istnieje wtedy takie rozróżnienie na ja i ty, gdyż każdy jest zajęty służeniem Panu. Ponieważ Pan jest absolutny, zatem służby są też absolutne. I chociaż ręka działa w jeden sposób, a noga w inny, to są one jednym, ponieważ celem jest najwyższa słowa Boga. Nie powinniśmy mieć tego do stwierdzenia filozofii Mayavadi, że wszystko jest jednym. Prawdziwa wiedza polega na tym, że ręka jest ręką, noga jest nogą, ciało jest ciałem, a mimo to wszystkie razem są jednym. Gdy tylko żywa istota pomyśli, że jest niezależna, wówczas rozpoczyna się jej uwarunkowana materialna egzystencja. Dlatego też ta koncepcja niezależnej egzystencji jest niczym sen. Należy być świadomości Kryszny na swojej oryginalnej pozycji. Wtedy można wydostać się z materialnej niewoli. So a very nice example, the arms and the legs, when they're working for the purpose of the whole body, then there's no distinction. We just say it's the body is working. Piękny przykład rąk i nóg, kiedy pracują razem, mówimy, że pracuje całe ciało. So similarly, if we're all working to please Krishna, then we don't have this, distinction that I'm better than you or you're better than me or something, because we're all working for the same purpose. I tak samo, jeżeli zaczynamy współpracować, nie ma rozróżnienia, że ktoś z nas jest lepszy od kogoś innego, bo wszyscy razem służymy dla zadowolenia Kryszny. Therefore, in the spiritual world there's no envy. I takim sposobem w duchowym świecie nie ma wrogości. But here in the material world, there's always attachment and envy. Ale w tym materialnym świecie jest zawsze przywiązanie i wrogość. We're attached to our position because we think we're better than others. Jesteśmy przywiązani do swojej pozycji, bo myślimy, że jesteśmy lepsi od innych. And we're envious of others who may have a better position. Jesteśmy zazdrośni o tych, którzy mają lepszą pozycję. But if we understand our position as servant of the Lord, and everybody can be servant of the Lord, or everyone is servant of the Lord, then there's no more envy or disidentification. A jeżeli zdajemy sobie sprawę, że ja jestem sługą Boga i każdy może być sługą Boga i każdy de facto jest sługą Boga, wtedy nie ma rozróżnienia i nie ma zazdrości. But this idea can be misused. Ale ta idea może być użyta niewłaściwie. By saying everything is one. Jeżeli zaczynamy mówić, że wszystko jest jedno. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given the perfect philosophy in Shinta Vedanta. Everything is one and different. I dlatego filozofia Chaitanya jest perfekcyjna, ponieważ wszystko jest jednym, a jednak jest innym. The arm is part of the body, and when it's working for the whole body, then it becomes one with the body. Jeżeli ręka działa na rzecz całego ciała, to wtedy ona się staje razem, jednością z ciałem. But from the other side, the arm is always the arm. Ale z drugiej strony ręka jest zawsze ręką. It's not the whole body, Ona nie jest całym ciałem. but one and different. I tak sposobem to samo i różność. Any questions on this one? Czy są jakieś pytania? Jak sobie radzić z gniewem? What to do with anger? What to What do? to do with anger? What to do? Yeah. The devotee in the temple where I first joined, he wrote Prabhupada that question, the same question, what to do with this anger. To samo pytanie zadawali widzieli do Szylbrupady.
And Prabhupada wrote back a letter and why you're not using your anger in Krishna's service? Prabhupada zapytał tego wielbiciela, dlaczego nie używasz swojego gniewu w We służbie. can be angry at those who are against Krishna. Możesz być wściekły na ludzi, którzy są przeciwko Krysznie. And we can give them proper teaching with as much vigor as ever. I możemy przez to dostać więcej wigoru do nauczania. But doesn't mean we get so influenced by the anger that we lose our steadiness. To nie znaczy, że mamy się ulegać pod wpływem gniewu, że stracimy Here panowanie. the Dhruva was using anger, he was fully angry, but then when he got the notice that he should stop his anger, then he was able to give it up without being disturbed. I Dhruva był bardzo wściekły, ale użył swojego gniewu do służby oddania i wtedy zaprzestał swój gniew. So there'll be time where we can get angry. Well, why are you spoiling Krishna's milk or whatever? Możemy być źli, dlaczego zepsułeś mleko Kryszny. When you see something that's not pleasing to Krishna going on in the temple, Jeżeli widzimy, że coś w świątyni jest you can niezgodne, show some anger. możemy wykazać się gniewem This way your anger is being properly utilized. i wtedy gniew ten będzie stosowny. One time I got fully angry, full anger, Pewnego razu byłem całkowicie rozgniewany in front of Prabhupada. przed Prabhupadą. Not at Prabhupada, but in front of Prabhupada. Nie na Prabhupada, ale w jego obecności. The story was there was one yogi had been staying in the temple in Brooklyn. Była historia z jednym joginem, który przybywał w świątyni w Brooklynie. So the devotees got permission from Prabhupada to let him stay, and Prabhupada said yes, he can stay, but he has to come to Mangalarti and chant his rounds. On dostał pozwolenie, że do Prabhupady zostać, ale pod warunkiem, że będzie intonował i chodził na mangala. So I was there some of the time, and I knew him a little bit. Trochę go znałem i też tam byłem. He even helped me once to avoid sleeping. Jednego razu pomogło mi nie zasnąć. He was a real yogi, came from the Himalayas. Ja on przyszedł z Himalaju, był prawdziwym joginem. He was having some trouble, some health trouble, so he came back to the West to get a medicine. Coś miał ze zdrowiem i przybył z powrotem na zachód, żeby... So he was living in the temple for a few months, and then Prabhupada came back. W ciągu kilku miesięcy przybywał w świątyni, kiedy wrócił Prabhupada. And a few days before Prabhupada came, he moved out. I kilka dni przed on się moved away or moved in? Moved out of the temple. A i on się wyprowadził. So I remember I was on the second floor. Prabhupada's room was on the first floor. And so I saw the car pull up, and this guy got out of the car, and he was accompanied by a kind of heavy-set woman wearing saffron. I ja byłem na drugim piętrze, a Prabhupada na pierwszym i widziałam, że on wysiadł z samochodu i zmierzył w kierunku świątyni z jakąś... So I didn't think anything of it coming to visit Prabhupada. z dużą kobietą ubraną w szafranie i myślałam, że nic się nie dzieje, po prostu przyszli się spotkać. But about 10-15 minutes later, I happened to be walking past Prabhupada's room, and this yogi was being carried out horizontally by about 6 or 8 brahmacharis. Ale po 10 minutach, jak przechodziłam obok i pokoju przed Prabhupadę, zobaczyłam, że tego jogina 6 wielbicieli wyciągają z pokoju. To jest totalnie rozwścieczonego. And I saw there was fear in his eyes. I ja zobaczyłam, że on jest przerażeniem w jego oczach i strach. So I immediately ran into the room where Prabhupada was sitting. Wbiegłem do tego pokoju, gdzie się Prabhupada przybyło. And they took this yogi out on the street. I oni wywalili go na bruk. So when I came in front of Prabhupada, Prabhupada said, no. I came in front of Prabhupada, and the woman was still in the room. Przyszedłem do Prabhupada, ale kobieta wciąż zostawała w pokoju. And she was hysterical. I ona była w histerii. She was screaming, "Don't you touch me! Don't you touch me!" I ona krzyczała, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. So Prabhupada just gestured with his head and eyes, get her out. I Prabhupada tylko kiwnął głową, ją też zabierz. He didn't say anything, but Nic nie powiedział. he gestured. Tylko tak spotkał So I się went z over to her, close to her, and I said, "Shut up!" Ja podeszłam blisko do niej i wrzasnęłam, że zamknę się.
And she was like stunned with my voice. I ona była... Right. Weszła w stupę. I was able to get her out to the door and then somebody was there and then she left. I wyciągnąłem jej do drzwi i ktoś ją odprowadził. So there's no violence. Nie było przemocy. Actually, it's good there was no violence because they made a complaint with the police that they were thrown out, but there was nobody hurt them. I to dobrze, że nie było przemocy, bo oni poszli do policji z oskarżeniem, że ktoś... And the police dropped the case. I zrobiliby z tego awanturę. But after I threw her out, after she got out, then I turned to Prabhupada and he said, call the others. I gdy wróciłam do Prabhupada, Prabhupada zawołał wszystkich. Because the temple president, the GBC was there, so I called them and they came in. Ponieważ świątyni prezydent i GBC byli wtedy. And the Prabhupada was talking, why you let this rascal stay in the temple like that? I Prabhupada zapytał, jak temu niegotówcu pozwoliliście So zostać. next morning for Bhagavatam class, before the class, Prabhupada spoke about this incident. I następnego dnia Prabhupada skomentował to wydarzenie. And Prabhupada said, my disciple became angry, but that was okay because his spiritual master was being insulted. I on powiedział, że użycie gniewu przez moich uczniów było właściwe, ponieważ ich mistrz był oskarżany. But we can use anger, Nie możemy w ten sposób używać naszego gniewu. but we can't let anger use us. Nie możemy pozwalać gniewu używać nas. But that generally happens, and then we get contaminated by that anger. I wtedy, kiedy znajdujemy się pod wpływem wściekłości. Kamesha, krodesha, Rajagunasamukha. The kama, lusty desires turn to anger when we're frustrated. Gniew jest spowodowany naszymi pragnieniami. So we don't want that kind of anger. Nie chcemy tego rodzaju gniewu. Then it pollutes us. On zanieczyszcza nas. But I can remember feeling after this anger, I didn't have any, mental problem. I pamiętam, że po tym wypadku, jak poczułem ten gniew, to już nie miałam problemów mentalnych. Because I was using it, to give the example, the surgeon uses this knife to cut this cancer away. To jest jak chirurg, który używa swojego skalpelu, żeby wyciąć blizny. So it may look, he's using a knife, cutting the person, but because knowledge is there, there's no sin. Możemy powiedzieć, że on tnie człowieka, ale ponieważ on to robi umiejętnie, w tym nie ma grzechu. But if a thief is using a knife, then of course this is. No ale jeżeli złodziej używa nożu, to jest coś innego. Okay, did we do 5? No. You had a good. Yes, Guru Maharaj. I have two questions Mam dwa pytania related to the previous purport and this purport. do poprzedniego komentarza i do tego. In the previous purport, Srila Prabhupada writes that Dhruva Maharaj did not incur any sin because the Kubera addressed that he acted according to the laws of nature. W poprzednim komentarzu było powiedziane, że Dhruva Maharaj nie popełnił żadnego grzechu, ponieważ działał zgodnie z prawami So natury. in this connection, I want to understand who should assume the authority and punish according to the law in our service. Z tego tu chcę zrozumieć, kto jest autorytetem, żeby wydzielać kary zgodnie z naszymi przewiniami No. służby oddania. The Kshatriya, and he was a Kshatriya, and he was acting properly, but then when the Brahmin told him that was enough, because he didn't think he was all in all, so he took the advice from the Brahmin, and he stopped his anger. On był kszatriem i wypełniał swój obowiązek, ale kiedy Brahmin zwrócił mu uwagę na to, że trzeba przestać, on przestał. Więc posłuchał się Brahmina. Like Parikshit Maharaj became angry when he saw that, the Suja dressed as a Kshatriya, and he was beating the bull or something, Kiedy on zobaczył przebranego Brahmina, który bije woła, What is that noise? Scraping it. Okay, so is that the answer to it? In other words, he was doing his duty, on wypełniał swój obowiązek. and then his duty was to stop when the Brahmin told him to stop. I kiedy, That was the culture.
I taka była tradycja, że jeżeli Brahmin zwraca uwagę kshatriyowi, The Kshatriyas got angry, but the Brahmins could say, okay, that's enough, and they would follow, because they understood that Brahmin is higher than me. Kshatriyowie wiedzieli wtedy, że Brahmini mają większą wiedzę i pozycję, więc się słuchali Brahmini. To było właściwe. He could see that now is the time, that's enough. I on mógł zobaczyć też, że już koniec. So a very nice combination, Brahmin and Kshatriya. Bardzo piękne połączenie Brahmina i Kshatriya. Unfortunately, we don't have such a combination in the current day. Niestety my nie mamy takiej sytuacji w naszych dni. Therefore, there's so much, what's the word, lack of dharma. Dlatego jest brak dharmy teraz. And then you have things, people like Puja just on his own decides that now I want to be violent. I prezydenci wykorzystują swoje stanowisko po to, żeby siać And who can check him? przestępstwa i przemoc, nikt nie może temu So przeszkodzić. it then becomes, Kali Yuga. To jest Kalina. Second question, that one's okay? One follow-up question, Maharaj. How do we understand this in our day-to-day service, like in a Jak practical możemy to service? praktykować w naszej służbie oddania? How do we understand what? Can we assume like, okay, now I have to act, assume myself as a kshatriya and punish the wrong thing happening in the Ja mogę się czuć vicinity? jako kshatri, być na stroju kshatriya i chceć Well, that's the pokazać. same question, when to get angry, but I to jest to samo pytanie od niego. you have the super souls there. Ale masz paramatmę w sercu? Paramatma can guide you, No, może cię poprowadzić. otherwise you make mistakes. Bo inaczej będziesz popełniał błędy. And we do make mistakes, My popełniamy błędy. but then we suffer. I wtedy cierpimy. So we have to learn how to become expert, Trzeba się nauczyć być ekspertami. when to get angry, when not to get angry. Kiedy być wściekłym i kiedy nie. So this is the test everyone has. I to jest test dla każdego. Because when we're preaching, when to preach strongly or when to avoid the people. I to jest to samo jak z nauczaniem, kiedy mówić, a kiedy nie, unikać ludzi. When to be hard as a thunderbolt or soft as a rose. Kiedy być mocnym jak błyskawica, a kiedy miękkim jak Everybody płotki. has to become expert in that. I każdy powinien się tego na własną rękę nauczyć. Vaishnava is hard as a thunderbolt and soft as a rose. Ponieważ Vaishnava jest tak samo mocny i tak samo miękki. So Prabhupada was like that. I Prabhupada był taki. So we have to become more and more qualified. I naszym obowiązkiem jest stać się. It's not a mechanical thing. To nie jest Because each mechaniczne. circumstance is going to be different. Ponieważ każdy przypadek jest unikalny. In the general principle is, we tolerate on our own account. Generalna zasada jest taka, że tolerujemy własną odpowiedzialność. What is this, somebody behind here? What is this doing? This is In kitchen. the kitchen? Yes. To jest ten hałas tu w kuchni. So Prabhupada showed by his example also. I Prabhupada nauczył nas swoim przykładem. There was one story where somebody slighted his spiritual master, then next time he came, Prabhupada said, no, I don't want to talk to him. He kind of banished him from his association because he had minimized Bhaktisiddhanta. I był taki przypadek, że jeżeli ktoś obrażał jego mistrza duchowego, on już drugi raz nie rozmawiał z tą osobą, on unikał jej towarzystwa. But the other side was there. I just heard this recently, how Prabhupada was in South India and like 6 or 7 Brahmins just kind of pushed their way into Prabhupada's room. I była taka sytuacja, że 6 brahminów się przebijało do pokoju Prabhupada. We heard from Harikesh, who was Prabhupada's servant at the time. Harikesh opowiadał tę historię, który był jego sługą wtedy. And he looked and what's going on here? He's a big, tall guy. He was ready to fight, but Prabhupada signaled, no, don't. I on nie wiedział, co się dzieje, chciał już stanąć w obronie, ale Prabhupada go zatrzymał. So they came to criticize Prabhupada. Oni przyszli ukrzyżować Prabhupada. They were all Brahmins and they were criticizing, why have you made Nie ukrzyżować, krytykować. these malechas into Brahmin? Or I oni byli wściekli na Prabhupada, że on tych mleczów zrobił brahminami. you're spoiling our culture. Że on psuje kulturę. Like that, all tall of them talking and all of them, Prabhupada was just sitting there. I oni mu o tym mówili, a Prabhupada po prostu siedział. He didn't defend himself at all, I nie obraniał się wcale. just tolerated. Po prostu to znosił.
went on for a few minutes, To trwało kilka minut. and they saw so they just got up and walked out. Oni zobaczyli, że on nie protestuje, po prostu wstali i wyszli. So Prabhupada defeated because he was more Brahminical than they were. He could tolerate like that. I Prabhupada pokonał ich swoimi braminicznymi cechami, czyli tolerancją. There's a qualification of a real Brahmin. He can tolerate it. I to jest kwalifikacja brahmińska, że brahmin może tolerować wszystko. But if somebody is insulting his spiritual master, then he gets angry. No jeżeli ktoś obrażał jego mistrza, to wtedy Or speaking ill of the Vaishnava. albo źle mówił o bhaktach. Thank you, Maharaj, for elaborately That's the answering. first question. Yes, ma'am. Second Now, question. second question is related to the purport in this fourth verse, where Srila Prabhupada explains that legs and hands are different parts of body, but when they do service for the body, to please the body, then They become one. they become one. In the sense, it pleases to the body. And now the question is, similarly, there should be no distinction, and we should all try to please Krishna. And I understand that pleasing Krishna is to be done through spiritual master, rendering service to Ja rozumiem, spiritual że master. zadowolenie Krishna odbywa się poprzez mistrza duchowego. So, That's right. so there are various services where devotees can render, Jest dużo bardzo służb oddania, but there is a feeling that though this service may please spiritual master more. ale jest uczucie, że któreś z nich może zadowolić mistrza bardziej. So in that context, how should we understand that, that we decide our service or we just carry on our service? I jak tutaj zdecydować, którą służbę oddania? Well, we don't only have spiritual master, we have sadhu and shastras. U nas jest sadhu i szastry. So we can consult them also Możemy z nimi skonsultować też, to make sure we're doing the right thing. że czy robimy dobre rzeczy. But otherwise, what's the point? I don't understand. Inaczej nie rozumiem pytania. You don't know what to do, Nie wiesz co robić? so then you consult. And if you're more advanced, you can consult the Paramatma, Chaitya Guru. A jeżeli jesteś bardziej już zaawansowany, to możesz się z Paramatmą konsultować. Krishna offers that, chapter 10, text 10. Chaitya Guru, co poleca Krishna What is the verse? w pewnym wersecie. You don't know? 10:10? Nie znasz 10 na 10? Famous verse. No? Inteligencję daje. Krishna gives us intelligence. I'm. The Dami Buddha. He's the Dami. Krishna gives us the intelligence. Krishna daje nam rozsądek For those who are constantly engaged in the service. dla tych, którzy są całkowicie i cały czas zajęci służbą oddania. So that's our, goal. We want to become Krishna conscious. I to jest nasz cel, my chcemy być świadomi Krishny. But still we'll feel that, this is my Guru is approving this. Ale możemy wiedzieć, że coś nasz guru akceptuje. But I have some independence also. Ja też mam pewną Like niezależność. Prabhupada told the story how his Guru Maharaj wanted him to preach in the West. I tak samo Prabhupada dostał instrukcję od swojego mistrza, So żeby that was the nauczyć order of his Guru Maharaj. na zachodzie i to był jego... But then by like 1975, he had fulfilled that order. He had preached widely in the West. So many centers were there. I tak on to spełnił w latach 70. And he told us, now I want to do what I want to do. I po pewnym czasie stwierdził, że chce robić to, co chce I want to robić. preach in India. I teraz chce nauczyć w Indiach. So he brought men and money and spent a lot of time in India, I on zbierał środki i ludzi i nauczał w Indiach. establishing Mayapur, Bombay, and Vrindavan. I on otwierał świątynię w Indiach. And when I was just there, I saw what Prabhupada had done by establishing these centers very strongly, how the mission is spreading so nicely in India. I kiedy ja to zobaczyłam, jak po prostu ten ruch rozpowszechnia się w Indiach, Because when I was first there, people didn't listen to us. ponieważ kiedy ja byłam tam, to nikt nas nie słuchał. They would say, there was one movie that came out about Hare Krishnas were smoking ganja. Kręcili film, że nasz ruch upali ganżę. So when they saw us with dhoti and everything, they would say, Dam Maru Dam. And they made fun of us. Oni się naśmiewali z nas, śpiewali piosenki.
But now it's not like that. Wherever I went, people were giving us so much respect. Ale teraz my się cieszymy bardzo dużym powodzeniem, gdzie So bardzo się Prabhupada changed the whole thing by his intelligence. He established it strongly in India. Ponieważ Prabhupada zmienił to wszystko i ustanowił standardy w Indiach. And from my perspective, it's the place that's really taking off. It's really expanding I z mojego punktu widzenia to ciągle compared narasta. to other places. W porównaniu z innymi miejscami w Indiach ten ruch ciągle się rozwija. I had the same feeling about Ukraine, but then this happened. I miałam to samo wrażenie jak na Ukrainie, ale potem wybuchła wojna. Ukraine was and Belarus, they were expanding, in Russia too. W kraju Związku Radzieckiego, Białoruś, Rosja i Ukraina ruch stale się rozwija. But now because of this, the son of Putin, Ale son teraz of Putin, z powodu syna Putana. Putin. I have to be careful. Some people still, even some devotees still think that Muszę uważać, niektórzy Putin is a real Kshatriya. tak myślą. But real Kshatriyas, they don't bomb civilian apartments. Ale prawdziwi demoni, oni niszczą mieszkań ludzi. They're very careful not to kill civilians. Oni bardzo uważają, żeby nie zabijać cywilów. You see in the Battle of Kurukshetra, were there any women or children on the battlefield? Na Kurukshetrze przecież nikt nie zabijał kobiet i dzieci. But now, America's guilty too. What they dropped a bomb on Hiroshima was like just to kill people. I tak samo Ameryka z Hiroshima i Nagasaki to było po prostu zabijanie So ludzi. this is Kali Yuga. Nobody's a Kshatriya. Ale teraz to jest Kali Yuga i nikt nie jest There's prawdziwym no kszatriją. Kshatriyas. Nie ma prawdziwych Kshatriya kszatriów. knows the principle of religion. Ponieważ kszatriowie przestrzegają But you ask any of these big leaders, what about abortion? Oh, that's okay. Ale jak zapytamy każdego z liderów, jakie są jego zasady, że wszystko jest dozwolone. It's okay to kill the child, and the defenseless child in the womb. It's okay to kill that. Że to jest normalne zabić niewinne dziecko. They don't know the principle of religion. Nie znają żadnych zasad. Therefore, we're suffering. Dlatego jest tyle cierpienia. Kali Yuga. Taki czas. I can't go to Belarus. I can't go to Belarus. Maharaj nie może jechać na Białoruś. With a U.S. passport, they might lock me up. Może zostać zamknięty z paszportem Just amerykańskim. hold me there until, like, as an asset to get something from America. Po prostu jako szpiega amerykańskiego zatrzymać. I went to Ukraine a month or so ago. Kilka miesięcy temu byłem na Ukrainie. They brought a car to Krakow, and then I went with the Vijay, you know Vijay? Bakta widziałem samochodem mnie wiózł. He was from Lviv. So they brought me to Do Lviv. Lwowa. I was in Lviv, and it was nice, 3-4 days, no problem. Then they drove me there. 3-4 dni nie było problemu. Maybe I'll do that again. Może to zrobić znowu. But that was a very dynamic preaching field. No, ale to było bardzo dynamiczne nauczanie. Ukraine especially. A No, szczególnie in na other Ukrainie. too. But now, it's spoiled. A teraz jest przerwany. So India is the best place. Teraz Indie są. And you know, they say the other best place is Bangladesh. A inne jest Bangladesz. But there the Muslims are also killing the devotees. Ale tam muzułmanie zabijają najbardziej. So India is the best. Teraz Indie są najlepszym miejscem. So where were we? There was another question from the survey. Я не хочу спекулировать, но I don't want to speculate, чувства соприкасаются с объектами, чувства возникает вожделение. but when the senses get to the object of senses, When what? the senses get in touch with the object of senses and we get lost. Yeah. Если это вожделение не удовлетворяется, то появляется гнев. And if you don't satisfy it, you get anger. И, по-моему, Чайтанья Чандрачаран Махарадж говорил о том, что само появление гнева – это вообще неконтролируемый процесс. And I've heard that some of Maharajas commented that we cannot control this appearance of anger at all. И, то We есть, can't control lust at all. No, this appearance of anger. Like
The this appearance process. of We anger. just see and we get lost and we get angry and we can't No, but control. why we get lust? Ale почему у нас есть вожделение? That's our choice. To jest nasz wybór. To jest nasz wybór. Dlaczego mamy to pożądanie? We don't have to look at the object of the Nie sense. musimy patrzeć na ten We can te turn przedmioty. away. Możemy się odwrócić zawsze. And little questions. Вот на картине просто On this picture. Господь читания и преданные, Lord они Chaitanya, без майка. they are not wearing tops of their body. They're not covering the upper part of the body. А мы, вот я просто жил в храме, и стандарт такой, что ты должен ходить в верхней одежде. And I was living in the temple and I had the duty to wear my shirts. I had the duty. To wear a t-shirt or shirt. And here they are not on this picture that is on the wall. Lord Chaitanya and disciples, they are not wearing t-shirts. What's this for? He doesn't want to wear a t-shirt? Nie хочешь носить верхнюю No, I have questions. То есть, получается, происходят какие-то изменения, и So there are some changes. стандарты меняются, Standards получается. get changed. И, почему это происходит? Why it happens? Why do we change? Sometimes Prabhupada didn't wear a t-shirt. Czasami Prabhupada też nie zakładał. There's one photo of him cooking, I think it was in Rishikesh. And he just has a dhoti, he has nothing. On gotował w samym dhoti bez niczego. But that was in the kitchen inside. Ale to było w kuchni. W środku. Anyway, we can talk about this later. Any other questions about philosophy? Can I ask? Yeah. Sometimes devotees, they are proud of themselves that they serve so nicely, that they have the best philosophy, and they get anger if someone is not making like this nice service as they do, and they start to quarrel with each other, like who made the best yogurt or how to do this or that, and all the service seems to like to look at someone else, to control another one if he is obeying all the rules. Can I translate? Czasami wielbiciele stają się dumni ze swojej służby oddania, że są tak po prostu w czymś ekspertami, że coś tak dobrze robią i zaczynają kontrolować innych, że ktoś nie robi tego w taki sam doskonały sposób, jak oni. So they're neophytes. What is this? Neophyte. Neophyte? Yeah. Beginner. Aha. Beginner. Aha. To znaczy, że oni są początkującymi wielbicielami, neofitami. They think they're so advanced, but they're not. Oni myślą, że są zaawansowani, ale nie są. So that's due to false ego. I to jest z powodu fałszywego ego. It's not surprising that we've had false ego since time immemorial. We can't even trace out. I to nie jest nic specjalnego, że mamy to fałszywe ego od urodzenia i nie mamy jego wyboru. So we have to be careful we don't again become victimized by false ego. I powinniśmy uważać bardzo na fałszywe ego, że nie paść jego ofiarą. Therefore, Lord Chaitanya, right, he tells us to be think oneself lower than the strongest tree, more tolerant than a tree, devoid of all sense of I tak jak pisał Pan Chaitanya, niżej prawie się loży. So you're seeing some, the devotees are not fully advanced. That's not surprising. I wielbiciele po prostu nie są jeszcze bardzo zaawansowani i to nie jest nic dziwnego. So we have two choices. If we're in a strong position, we can preach to them. Otherwise, we can try to avoid association of these devotees. I mamy dwa wybory. Jeżeli jesteśmy wyżej usytuowani od nich, to możemy ich nauczyć, ale jeżeli nie, to możemy tylko unikać towarzystwa takich Or if ludzi. they're interfering with our service, we can go to higher level, The temple president is causing disturbance, we can ask the GBC to help. I jeżeli jakby prezydent świątyni nie wyraża, nam nie może pomóc, to idziemy, zwracamy się do GBC dalej. The GBC is causing disturbance, we can go to his authority, the executive. Jeżeli GBC nie może pomóc, to idziemy dalej do wykonawcy.
wyższych autorytetów jeszcze. Okay, Śrīmad Bhagavatam ki. Jai. Śrīla Prabhupada ki. Jai. There are also biscuits. There are biscuits. Jeszcze ten moment. Then you can say. Okay, any children? Oh, yes. Look at Bhagavatam here. If you're gonna walk over, coming to get your biscuit. Krishna
Ja w tym jogurcie wejdę do